ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਟੀਵਨ ਪੁਰੇਵਾਲ। ਸਟੀਵਨ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ, ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर having us। ਸੋ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਾਰਾਗੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਰੀਫਲੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ, ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈਗੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਸਬਜੈਕਟ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਜੂ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਰਾਈਟ। ਫਰੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ 'ਚ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਸਕਣ। ਜੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਮਰਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਲਰ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਸੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। Stephen, if you could take us back into the historical perspective as to how is this World War first important and the contribution of the Indian soldiers there? Well, it's very significant to the history of the Western world. What we have is a situation by the end of the war, to put it into context, 4 empires had crumbled. The British, the German, obviously their empire, which extended into Africa. They had territories in Africa. Right. The German empire was demolished. The Turkish, the Ottoman empire was demolished. The Austro-Hungarian, who were the allies with the Germans, also their empire was demolished. And then the Russian empire really came, the revolution came about because of the war, so even that was dismantled because of the war. So the effect of World War I on world affairs and world politics is huge. Right. And this could have all been different if the early days of the war had not gone as planned by the British, and there was a very real chance that the British could have faced defeat in France in the opening months of the war. I've mentioned that the standing army of Britain was relatively small. Right. So when they landed in France, they were outgunned by the Germans. Right. And they had a severe test, and they were facing annihilation. Right. And at that point, the British Indian Army was the only professional army available to the crown, and they were called upon. And as I mentioned, the colour bar was lifted, and in an hour of desperate need, the king made an appeal to the Izzat of the Punjabi soldiers, please, uphold it was literally, please help us. And
our soldiers landed in France September 26, many months before the other allies, before Canada. We landed in France in September 26, and by October, the middle of October, we were on the front line. And now here's the acid test of our troops. We are facing an enemy that we've never met before, facing armor, artillery, huge numbers of German rank and file. Did we waver? No, absolutely not. We piled into the Germans with a ferocity that they could not believe. We won Victoria Crosses in the first week of war, unheard of. And there are many stories of gallantry. In fact, by the course, at the end of the war, the Indian Army would have won 11,000 gallantry awards for valor in the field. 11,000. 500 of which were from the European nations. France and Belgium bestowed honors. Russia bestowed honors on our soldiers. Russia bestowed its version of the Victoria Cross. So we were in the thick of battle. We didn't hang about on the sidelines. We launched into the Germans with a ferocity. So one of the questions that you must ask is why? Why such ferocity? Why did we want to do this? When Colonel Sidhu has spoken about duty and so forth, we've given our oath, but it's important to understand that the Germans were seen as a tyrant. They were seen as an oppressor because they just raped and pillaged Belgium. Belgium was an innocent country, and they were invaded by the Germans in their grand plans of conquering France. They just swept through Belgium, innocent civilians, and our soldiers believed the Germans to be wrong. And there's indication of this in the letters that these soldiers wrote back home, that they believed in the king and they believed they were fighting for a moral power, a moral good, fighting against a tyrant, Germany. So as you said, despite not knowing about the enemy, there was so much valor and gallantry which was displayed, which is remarkable. Now, if you have researched, you have done some research into this. Now, what were the conditions in the trenches at that time? Were the Indian soldiers, as you had said once before also in the previous program, that the Britishers also, the white people were not comfortable bringing the brown skinned further and getting the white people killed. So over here now the situation was changing, the attack from Germany was increasing, and what was the situation in the trenches? Were they working alone? Were they fighting alone, or were they British soldiers and other country soldiers, or it was just confined to themselves? So our forces, the British Indian Army was actually deployed across the globe. It was a global war. We had an expeditionary force to France and Belgium, which to us in the Western world is a very important chapter. But we also had forces go out to Gallipoli, which is a very important story to the Australians. We fought in Sinai and Palestine. We fought at the Suez Canal, and our largest deployment was actually Mesopotamia, Iraq. So in all of those cases, we were working with different allies, but in France and Belgium, we were assigned to the British divisions. We weren't fighting as a unit. Different regiments were assigned to different British regiments to fill in the gaps in the hole that they had when they were trying to hold back the Germans. The front line, where there were gaps, our soldiers were deployed. And that's the important point to remember here, that if those gaps were breached, the Germans would have actually been able to make it to the port of Calais. And that was very significant in itself, because if you look at the geography between Britain and the mainland, there's a small, it's called the English Channel. It's a 22-mile strip of water. So because of the valor of these Indian soldiers, the Germans could not advance further. We'll go for a short break and come back and learn a little bit more from you as to how they were able to sustain that. What was driving them at that time? Was religion a major factor? Was the Izzat, as you had talked about once, was that a major factor? Or because there was an appeal from the king and they just wanted to display the best what they had? We'll come back after this short break. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1-866-790-8984
ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੀਵਨ ਪੁਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ। ਆਓ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਥੇ ਫੋਰਫਰੰਟ ਤੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੇਲਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਜਰਮਨਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੀਵਨ ਪੁਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ। ਜੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੀਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਫੋਰਫਰੰਟ ਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਰਮਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜਰਮਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਚਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਇਹ ਕਮਰੇਡਰੀ ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈਗੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੀ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ੈਂਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਾਰੇ A to Z ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ, ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਫਲੈਂਕ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਜਰਮਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਏਮ ਵਾਜ਼ ਟੂ win the war. Absolutely. Aim was not to show that independent Sikh soldiers are doing their own job, right. But ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਗ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਮੱਗ ਉੱਥੇ ਪਲੇਟ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਈਟ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੋਪਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਜਰਮਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈ। Right. Okay. So Steve, like you were saying that they stopped the advance, and had they not been there, the war results would have been different. Now, while the colonel has told us that they were shoulder to shoulder working with each other, what was the morale of the soldiers at that time? Because there have been many letters which were written by them also to their families. So could you elaborate on that? The morale of the Indian soldiers was throughout the effort very high. There may be a misconception, from post-1947 politics that our soldiers were deployed as, cannon fodder in the hardest sectors. The fact of the matter is that our soldiers were fighting side by side with the British. Right. And they were led by British soldiers. So they were not ever put in a place where the Indians had to go alone. And I can cite some figures to suggest that the British officers actually took more casualties than any other officer class, the ones that were in the Punjab regiments, because they were leading from the front. Right. So we have this camaraderie because the British and the Indian soldiers, the officers and the rank and file, they're working together. And we have this phenomenal incident of General Roberts, who is Lord Roberts, who is Queen Victoria's, what we would say in common terms, go-to man. When there was a problem with the Afghans, when there was a problem in South Africa, she would deploy him. Right. He was one of her main commanders of the Victorian era. I mean, there's a school in Vancouver named after him. He was a person that put together the martial race-based recruitment of the Indian Army, because he'd fought with the Punjabi soldiers, with the Sikhs in Delhi in 1857. Right. So he knew the valor of the Sikhs firsthand. Now, for 50 years,
he'd always had the Sikh contingents with him wherever they went, whatever battle they were fighting. I mentioned they weren't allowed to fight in the Boer War, but he still had the Sikhs with him as aide-de-camp. He was in his 90s, and he arrived at the Western Front in November 1914 when our soldiers had just landed, and he insisted on seeing our soldiers. Okay. You know, they were his soldiers. They were his Indian soldiers, and he was very proud that they were now in Europe. He saw at that point that the regiments hadn't all been allocated the winter kit. He saw that some of the Indian soldiers weren't wearing a winter kit. And he refused to wear a trench overcoat himself, even though he was in 90s. Okay. Because his Indian soldiers didn't have it at that point. Right. He would actually catch pneumonia and die within a week of that incident. Okay. And the soldiers, our soldiers, took that sacrifice of his and that relationship, and they channeled it. So it went from officer, highest commanders of the empire, almost, you know, acknowledging the sacrifice of our Indian soldiers being in a new environment in the cold of Europe, doing that, not wearing a coat, I want to be equal. And you know, and building those bonds, strengthening those bonds. Right. So you can see that the bonds were there right from the top. Absolutely, to the and this further instilled that no, we are more. You know, we have to give back to the general also. That's right. Let's go. We'll next week we'd like to discuss with you as to what were the total statistics, casualties, and how many were wounded, and what impact did that have, and also along with that, if this was such an important battle, why is it? क्यों नहीं ये होया कि ये सारी चीज़ां जड़ियां हैगियां ने ये वैस्ट विच भी पता लगियां ये क्यों नहीं असी दस सके ये कित्थे कमी रही ते नाल अगले प्रोग्राम गलबात करांगे कि हुण किस तरीके नाल कोशिश की जा रही है कि ये सारी चीज़ां लोकां तक पहुँचन तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद थैंक यू फॉर योर टाइम थैंक यू सो मच सो अज जो असी गलबात की कि उस विच जो सानू दस्सिया गया स्टीव पुरेवाल ते नाल कर्नल दर्शन सिंह सिद्धू वालों ये बड़ी ही महत्ता की गल है कि किस तरीके नाल बहादरी का जज्बा जो सी वो सानू वेखण नूं मिलिया ये जो फौजी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट विच गए सन फ्रांस विच लैंड करते सार ही इन्हों डिप्लॉय कर दिता गया ਅਤੇ जिस तरह एक फौज के बारे रिकनॉइसेंस की जाती है पहला पूरी प्लैनिंग की जाती है क्योंकि जंग प्लैनिंग तो बगैर नहीं लड़ी जाती लेकिन ये जोड़े फौजी आए सन इन्होंने दुश्मनों बारे बहुता कुछ नहीं पता सी पर उसके बावजूद इन्होंने जो बहादरी का जज्बा विखाया वो वाकई ही काबिल तारीफ है